ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲੋੜ। पाकिस्तान ने शर्त नाल टिकटॉक तो चौथी बार हटाया बैन। अश्लील सामग्री के प्रसार ते करेगी टिकटॉक कंट्रोल। कोरोना वायरस संबंधी नवे नियमां खिलाफ नीदरलैंड च हिंसक प्रदर्शन। पुलिस वालों चलियां गोलियां, कई लोग होए जख्मी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन अते फर्स्ट लेडी जिल बाइडन ने सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश पुरब ते सिख भाईचारे नूं ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ कि समानता शांति ते सेवा दे उन्हां दे दूर अंदेशी संदेश अज उन्ने ही महत्वपूर्ण ने जिन्ने कि 5 सदियां पहलां सन। दुनिया भर विच सिखां ने शुक्रवार नूं श्री गुरु नानक देव जी दा 552वां प्रकाश पुरब मनाया। पाकिस्तान ने सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश पुरब से आयोजित होने वाले समारोहां लई पवित्र गुरुद्वारा करतारपुर साहिब आने वाले सिख श्रद्धालुओं लई 10 दिन पहला सूचना देने की व्यवस्था विच अस्थाई रूप नाल ढिल दित्ती है। इस म्याद ते भारत नाल आपसी सहमति बनी हुई है। एक मीडिया रिपोर्ट विच जानकारी दी गई है कि पाकिस्तान ने गुरुद्वारा दरबार साहिब विच समारोह तो पहला करतारपुर लांघा फिर तो खोलण तो बाद भारत के हालिया फैसला दे मद्देनजर सिख श्रद्धालुओं दी धार्मिक भावनावां दे सन्मान दे तौर ते फैसला कीता है। रिपोर्ट मुताबिक पाकिस्तान ने 3 नवंबर तक छूट देंदे हुए उम्मीद जताई है कि भारत सरकार 1 दिसंबर तो सैलानियों लिए सहमत प्रक्रिया का पालन करेगी। पाकिस्तान की मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने शुक्रवार को टिकटॉक तो बैन मुड़ हटा दिता है। इस बार उसने 4 महीनों बाद बैन हटाया है। दस दे कि वीडियो साझी करने वाली चीन की लोकप्रिय सेवा ने भरोसा दिता है कि वह अश्लील सामग्री दे टिकटॉक ते प्रसार करन ते कंट्रोल करेगी, जिस तो बाद यह बैन हटाया गया है। पिछले 15 महीनों च चौथी बार जदों पाकिस्तान दूर संचार अथॉरिटी ने टिकटॉक ते बैन लाया ते फिर हटाया है। नीदरलैंड विच टीकाकरण ना करवाउण वाले लोकां नूं कुछ स्थानां ते जाण तो रोकण दी सरकार दी योजना खिलाफ रोटरडैम विच शुक्रवार रात होए प्रदर्शन हिंसा दे बाद पुलिस नूं चेतावनी देण लई गोलियां चलाउणीਆਂ पईआं, जिस विच कुछ लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने ट्वीट करके दस्सिया कि हिंसक प्रदर्शन दौरान गोलियां चलण नाल कुछ लोग जख्मी होए ने। इत्थे दंगाकारियां नूं मुख मार्च तो खिंडाउण लई पुलिस ने पानी दीआं तोपां दी भी वरतों कीती। नेपाल के विदेश मंत्री नारायण खाड़का ने वड्डे सेहत संकट नाल देश नूं उभरन लई कोविड-19 रोकू टीकिਆਂ समेत मैडिकल सहायता देण लई अमरीका का शुक्रवार नूं धन्नवाद कीता। खड़का ने विदेश मंत्रालय के दक्षिणी अते मध्य एशियाई मामलिਆਂ के सहायक मंत्री डोनाल्ड लू की अगवाई च अमरीकी वफद नाल मुलाकात की अते उन्हां दे दुवल्ले अते वपार संबंधी अते नेपाल अमरीका की दोस्ती ते चर्चा की। लू अते उप सहायक मंत्री कैली कीडरलिंग इस समय दे दिनी यात्रा दे काठमांडू च हन। बीसी विच हड़ां तो होए नुकसान का पूरा अंदाजा लगाउण दी कोशिशां विचाले कनेडा की फैडरल सरकार का कहना है कि बीसी सरकार की मदद लई तेजी नाल काम किया जा रहा है। फैडरल सरकार ने सैकड़ों फौजी सर्च और रिकवरी कार्यां लई भेजण की जानकारी दी है, जिस मुताबिक 120 सैनिक अज ही एब्सडफोर्ड पहुंच जाएंगे। सरकारां दे इन्हां यत्नां दे नाल पंजाबी भाईचारा भी प्रभावित इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ भोजन पहुंचाउण ਵਿੱਚ रुझिया होया है। The Malahat Highway has opened sooner than expected. One lane on Highway 7 between Hope and Agassiz is now open for commercial vehicles. We anticipate the road will be open to single-lane alternating traffic later today. I'm pleased to say that around 1,000 people have now passed safely through Hope and are on their way home. Today, the IRU Vanguard will deploy to the affected region via CC-130 Hercules aircraft. At the day's end, we will have approximately 120 soldiers on the ground
in Abbotsford, British Columbia. The Canadian Armed Forces have an immediate response unit of up to 350 personnel ready to be deployed from Edmonton into the hardest hit areas. It has affected the southwest and central areas of the province, and it has affected multiple First Nation Indigenous communities. This has caused significant and immediate challenges in those communities and on critical infrastructure. Highway and rail line damage is significant, and how we move forward in terms of response will not only guide our emergency response efforts locally, but can cascade nationally. ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਲਮੋਸਟ 80 ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਸੀਗੇ ਮਿਲਕ ਦੇ ਉਹ ਭੇਜੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੈਦਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡਸ ਹੈ ਬਾਈ ਰੋਡ ਤੱਕ ਕਾਲੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਹਾਈਵੇ 7 ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਸੀਗੇ ਪਬਲਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੇ ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਿਲਾਵੈਕਸ ਇਜ਼ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਬੇਬੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਾਈਪਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਲੋਡ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੋਨ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਡਾਨ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਸਮਾਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਵੈਦਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਨੋ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭੀੜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਫਾਸਟ ਰਿਹਾ ਇਹ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਵੇ 7 ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਉੱਥੇ ਉਤੋਂ ਏਰੀਅਲ ਵਿਊ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਛੋਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਟੋਟਲੀ ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਪਾਰਕਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਫਲੱਡਡ ਹੈਗੇ ਪੂਰੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੰਡਰਡਸ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਕਈ ਅਬੈਂਡਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਔਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਰੱਕ ਉੱਥੇ ਅਬੈਂਡਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਫੀਲਡਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ farm fields ਆ ਉਹ 70-75% ਜਿਹੜੇ lower elevation ਵਾਲੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ flooded ਆ I am not concerned about today's rain. What I'm concerned about is next week and what's coming. There's predicted 80 to 100 millimeters of rain coming next week beginning I think Tuesday morning, Tuesday night, I can't remember exactly. I can't keep all these figures in my head, but that's what I'm concerned about if we don't fix those breaches. Because the Nooksack could go back up again. Bill for just rebuilding the Sumas Dike and the Matsqui Dike is $400 million as of a couple of years ago. So you add inflation to that. When you start totaling this up, you're going to get up to $1 billion, I predict. ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੰਘਣ ਦੀ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚਲਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਣ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਮੈਸਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਏਲੀਅੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਜਲਦ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ Our plan has been fully endorsed by the Chief Medical Officer of Health, is supported by strong investment, improvements to air ventilation, and some of the highest rates of youth vaccination in Canada. More than 80% have received 2 doses today. As a result, we've been able to keep students learning in person while restoring activities like sports and extracurriculars critical to the mental health of your children. Now, to protect this progress, we must remain vigilant and to protect the health and the safety of students by expanding testing options, by providing boards with access to additional resources. We will further protect students and continue to support safer in-person learning. Now, with the full support of the Chief Medical Officer of Health and recognizing the high rates of immunization amongst youth in our secondary schools, I'm proud to announce that secondary schools will resume a regular timetable model of 4 courses a day starting in term 2. If a school board has the support of their local public health unit to change their timetabling, that approach could happen sooner than February, sooner than term 2, and they could resume that model prior to the start of the winter semester.
recognizing that our youngest students, on the other hand, are not yet eligible for the vaccination, but as the Minister has mentioned, that may be imminent, we're introducing additional temporary measures to protect them as the winter months approach. On the advice of pediatric leaders and the Chief Medical Officer of Health, and to allow for a bit more time to get the youth vaccination rollout underway, elementary schools will be required to move to virtual-only school-wide assemblies starting in January. And out of abundance of caution, elementary schools will also need to restrict lunches and breaks to classroom cohorts when indoors, where distancing between cohorts cannot be maintained. This is to support all schools and all students. As of this week, our government has been providing take-home PCR self-collection kits. They're being shipped out to school boards right across Ontario as we committed to all publicly funded schools for eligible students across all grades. ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੀ 600 ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ ਨੂੰ PCR ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ PCR ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ। This includes closely monitoring public health trends to ensure that at every step Ontarians are safe. So it was out of an abundance of caution that the decision was made to pause the lifting of capacity limits in some higher risk settings. This will ensure that we can continue to move forward, not backwards. In line with our cautious approach, we are enhancing COVID-19 testing by expanding the number of locations and making the tests more convenient to access for those who need them. These initiatives will add another layer of protection as more people head indoors during the winter. In the coming weeks, we will be rolling out a number of testing strategies. This includes increasing access to publicly funded testing in select pharmacies for all eligible Ontarians, including individuals who are symptomatic. These services include on-site testing and take-home self-collection kits that can be picked up and dropped off. Pharmacies must opt in to provide these services and will be required to follow stringent infection prevention and control measures, and services may vary depending on the pharmacy. I encourage anyone who needs a test to use our COVID-19 testing locator tool to find out where you can get tested and what services are available. In addition, we are also expanding the use of rapid PCR testing in select assessment centres and pharmacies across Northern Ontario to increase access to local testing and provide quicker results. Finally, we are bringing asymptomatic testing directly to Ontarians. To reduce the risk of transmission over the holiday season, we will be launching a pop-up blitz in higher traffic public settings, such as malls or holiday markets, to provide testing to individuals without symptoms, as well as provide vaccine education. These sites will be announced in the coming weeks. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪਤਝੜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੀਥਰ ਸਟੀਫਨਸ ਨੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ 8 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 30% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। Just celebrating the first woman, but all the groundbreaking women who have been elected over the past 100 years. We have a long way to go, and I think this should be something that everybody is really, really concerned about, is why are we lagging so far behind in terms of gender representation especially in our national parliament, but provincially we have, we see the same thing. For example, in Manitoba, we just saw a woman premier for the first time ever. ਜੇ ਤੁਸੀਂ challenges ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, to be a woman was one thing, but to be a woman, a young woman of color, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ politics ਬਹੁਤ different ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਗੋਰੇ ਦਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, right? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ, you see the diversity of our country represented. I just got sworn in, so yeah, no, I understand that we definitely still have a lot of
opportunities to increase the number of women in Parliament. A lot of the barriers that we face, like personally for me, if it were not for the support that I received from my husband, advocating for me to go ahead and pursue my dreams, that certainly made a difference for me and it made it easier. As well as I think it's really important to have the proper support system around you. I am personally unfortunate to have a strong family support system. ये अपने हल्के ते लोकां नूं कहना चाहूंगी और खास करके अपने पंजाबी कम्युनिटी नूं कि कदी अपनियां धीआं भैणां नूं भी मौका दिओ अगे वधन दा ते उन्हां लई दरवाजे खोलो जे तुसीं दरवाजे नहीं खोलोगे भावें ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਟਿਕਟ ਕੋਈ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ. And so this data basically allows us to understand how we might hold them accountable and say, well, okay, yeah, that's great. You're nominating a lot more women candidates, but you're doing it primarily in districts that are really not competitive. And so is that significant? You know, we know that this hostility, this climate, which is extremely difficult for women in positions of public authority, that this is probably dissuading lots of women from going into public life. Take risk. It's important to take risk because when I said yes, I took a risk. And ensure that in that risk taking, you consider carefully what you bring to the table. ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ $131 ਮਿਲੀਅਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ ਉਪਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ 7 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ $31 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ. Earlier this month, Alberta's government announced up to $176 million from the Technology, Innovation and Emissions Reduction Program, that's the TIER program, funding for shovel-ready projects that will cut almost 7 million tons of emissions by the year 2030. I said then that we were far from finished and that Alberta will continue to invest in projects that create jobs and reduce real measurable emissions. That's why I am excited to announce today more emissions reduction projects. Around the world, a growing number of companies are investing in carbon capture, utilization and storage technology known as CCUS, plus other industrial energy efficiency opportunities. And Alberta has been a real leader for well over a decade in setting the pace for so much of the rest of the world. These are proven technologies that work and that are being utilized, as I say, across Canada and across the globe. One of the main ways that we're supporting these types of investments is through the TIER Fund. And that's something we ran on in the last election campaign in our platform. Last year, we announced up to $750 million from the TIER Fund for programs that cut emissions, keep industry competitive, and create jobs. So today, I am really happy to announce that up to $131 million from the TIER Fund will be used to support industrial energy efficiency and CCUS projects across the province. This is another huge investment that will also reduce emissions while spurring economic growth and job creation. We're using $100 million to support 7 exciting projects, some of which are already underway, and will be reaching out to other applicants to invest another $31 million in the coming weeks. These 7 successful projects we've selected so far are game changers for cutting emissions in Alberta. They'll lead to real-world improvements like upgrading engines at a natural gas facility to reduce fuel use and cut emissions. ਨਿਊ ਬਰੁੰਸਵਿਕ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜੈਨੀਫਰ ਰਸਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਲੇਨ ਹਿਗਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 82 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ 72 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਲੇਨ ਹਿਗਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। For the last 2 months, New Brunswick has been hit hard by the 4th wave of the COVID-19 pandemic. Driven by the more contagious Delta variant of the virus, we have experienced levels of new cases, serious illness, and hospitalizations not seen during the earlier phases. Through the efforts of all New Brunswickers, we are making progress in slowing the pace of this 4th wave.
The circuit breaker measures put in place in zones 2, 3, 4, and 5 were effective in reducing the spread of infections in those communities. However, in Zone 1, which has been in a circuit breaker for 6 weeks, we have not seen the same results. So the cases remain high, which continues to threaten our hospital system. Over the past week, 49% of new COVID-19 cases reported in New Brunswick were the result of transmission within private households. The average age of a new case during the past week is 33 years of age, much younger than we were seeing earlier in the pandemic. I must stress that it is the unvaccinated who are most likely to experience the most serious effects of COVID-19. The course of the pandemic is changing, and we must change with it, adjusting our measures to precisely target the causes of COVID-19 spread. Yesterday, New Brunswick reported 82 new cases of COVID-19, the highest number in a month. Today's number of new cases is 72, above our rolling 7-day average of 60 new cases per day. We have also seen a slight increase in the number of people admitted to hospital and to ICU wards, most of whom are unvaccinated. We are continuing to see increasing case counts as a direct result of household transmissions. To address this, beginning tomorrow, November 19th at 6 p.m., when someone in a household tests positive for COVID-19, everyone in that household must also self-isolate, regardless of vaccination status. This measure will be in place throughout New Brunswick. Household members who are fully vaccinated, however, and test negative with a PCR test on day 5 will be able to leave isolation. ਸਰੀ ਵਸਨੀਕ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਕੈਂਸਰ ਨਾਮੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਮੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਫੋੜ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੋਨ ਵੀ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 2 ਸਾਲ ਹੈਗਾ, 9 ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਮੀਨੋਥੈਰੇਪੀ, ਅਜੇ ਮੇਰਾ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀਮੋ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰਾਈ 6 ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕੀਮੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਫੈਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ 6 ਘੰਟੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਰੈਸ਼ ਰੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। Part of the issue is that these treatments are quite expensive. They're very expensive. Oftentimes can cost over $10,000 a month, and we really haven't figured out a way yet to be flexible with the funding scheme so that patients who can potentially benefit this treatment get the treatment they need. I do have some patients with melanoma who had immunotherapy who 2, 3, 4, 5 years after their diagnosis, there's no signs of cancer in their body. 10 or 20 years ago, this would have been nearly impossible to achieve. And so for some cancers, immunotherapy has been a remarkable new treatment for those patients in terms of helping improve their outcomes. ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਮੋ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਕਨੈਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਮੀਨੋ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਰ ਫਿਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਵੀਕ ਕੋ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋਣ 'ਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ। I've had patients who had to pay over $100,000 to access these treatments because currently it is not funded for that type of cancer. As oncology moved towards precision medicine, a situation where instead of a cookie cutter approach where, okay, you have this cancer, we give you this treatment, we now do genetic testing on the tumor to find the best treatments for you. I suspect that
dilemma of accessing newer treatments will only continue to grow in the future. We need to be able to lower the prices, offer more patient assistance programs so that patients can access this medication. ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਮੈਕਸੀਕੋ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। This trip to DC has been extremely effective. During the bilateral meetings I had with the American administration and the North American Leaders Summit, we've really seen that our partnerships are strong and unwavering. Our first priority remains putting this pandemic behind us, ensuring we continue to roll out vaccines, including getting as many of our populations vaccinated as possible, moving forward on vaccines for children, moving forward on booster shots for those who need it. We're going to be continuing to coordinate and work together with our North American partners to ensure that we are not only ending this pandemic here in North America, but also doing our part to end it all around the world. Obviously, the CUSMA free trade deal, the new NAFTA that we signed just a couple of years ago, is a strong pillar of support for trade in our economies and continues to create opportunities for our citizens. We talked about the need for resilient, sustainable supply chains, particularly coming out of this pandemic, and support for small businesses as well. I did have an opportunity to directly raise concerns about the proposed electric vehicle tax credit, as well as discussing the Buy America initiatives and concerns around the Line 5 situation. But we have to remember that people are at the heart of our economy. To remain competitive, workers and businesses need the right conditions to thrive. We have to be there to invest in them, to give them the opportunities to grow. Part of that is recognizing that we have to face climate change. We have to be strong leaders on the environment, and we have an opportunity to become global leaders in clean solutions. We also can move forward on strong labor protections and standards, and we'll always be there to reinforce and strengthen our democracies as we encourage and stand strong for democracies abroad as well. ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।